Today we are going to see a most important objective questions for engineering mechanics subject. మనకు తెలుసు engineering mechanics is the very basic subject in all our mechanical engineering stream. సో దిస్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అనేవి మనకి చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు. అలాగే ఈవెన్ మనకి స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వచ్చు, సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ జేఈ, ఎస్ఎస్సి జేఈ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ అన్నింటిలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కడతాడు. సో వితౌట్ ఎనీ late we are going to see the MCQs of the engineering mechanics. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ MCQ సెక్షన్ కాబట్టి కేవలం మనం ఇందులో బిట్స్ని డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం. ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ నీడ్, ఎనీ ప్రాబ్లమాటిక్ వచ్చినా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నేను విడిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ బిట్. The term force may be defined as an agent which produces or tends to produce or destroy or tends to destroy a motion. It's actually the force definition. అది ఫోర్స్ డెఫినేషన్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే, ఏదైనా ఒక మోషన్లో ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ని దాన్ని స్టాప్ చేయడానికి కానీ, లేదా ఆల్రెడీ రెస్ట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని మోషన్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి కానీ ఉపయోగపడేదే ఫోర్స్ అనమాట. అండ్ సెకండ్ బిట్, గోయింగ్ టు సెకండ్ బిట్. ఏ ఫోర్స్ while acting on a body maybe it's change its motion, balance the forces already acting on it, and give to the rise of internal stresses in it, and all of the above. The answer of this question is all of this, because the force అనేది మనకి దాని మోషన్లో ఉన్నది చేంజ్ చేయొచ్చు, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్సెస్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు, అలాగే ఇంటర్నల్గా స్ట్రెస్సెస్ని కూడా రైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎ బాడీ వీ మస్ట్ నో దట్. ఇది చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్. ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్ తెలిస్తే మనకి ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక ఫోర్స్ని మనం ఎప్పుడైనా కానీ డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే ఈ మూడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం, ఇవి మనకు కావాలి. ఏంటవి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్, లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్, నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్స్, అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పుష్ ఆర్ పుల్ అనేది కూడా మనకు తెలియాలి. సో ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎ బాడీ వీ మస్ట్ నో ద ఆల్ ఆఫ్ దిస్ is the answer for this question. And going to the fourth question, the unit of force in SI system is very simple, that is strictly Newton. ఏంటది? ఫోర్స్కి SI సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్లో యూనిట్స్ ఏంటంటే న్యూటన్ అనమాట. ఓకే, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, 1 kg ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. ఇది చాలా మంది తప్పు పెట్టే బిట్ ఇది. యాక్చువల్గా దీన్ని మనం 1 kgf అని కూడా అంటాం. యాక్చువల్గా 1 kgf ఈజ్ ద MKS సిస్టమ్ అది. సో 1 kgf ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9.8 newtons. Okay. Question number 6. Resultant force is a single acting force which produces the same effect produced by the given forces acting on the body. Yes, it's true. Actually resultant force అంటే ఏంటి? ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఫోర్స్లు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ని రీప్లేస్ చేసి ఒక ఫోర్స్తో కనుక రీప్లేస్ చేయగలిగితే అదే మనం రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అంటాం. సో అకార్డింగ్ టు దట్ డెఫినేషన్ రిజల్టెంట్ ఇట్స్ ఏ ట్రూ. సెవెంత్ వన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అవుట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ 2 ఫోర్స్లు కనుక యాక్ట్ అవుతున్నది అనుకుందాం కాసేపు, దాన్ని మనం రిజాల్వ్ చేసి మనం రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా అయితే రిజాల్వ్ అనకూడదు, 2 ఫోర్సెస్ కంబైండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనమాట. ఏంటిది? కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. అదే రిజల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ని మనం f of x, f of y అంటే f sin theta, f cos theta కింద హారిజాంటల్ అండ్ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేస్తే అండ్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈజ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ద ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? కంపోజిషన్ అంటాం. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి కంపోజిషన్. రిజల్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ వచ్చి కంపోజిషన్. 8th క్వశ్చన్, ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద రిజాల్వ్డ్ ఫోర్సెస్ of a number of forces in a given direction is equals to the resolved part of their resultant in the same direction. This is known as principle of resolution of forces. ఇది డైరెక్ట్గా ఇది ఏం లేదు, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇది మాత్రమే. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఏంటి? ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ రిజాల్వ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్సెస్ ఇన్ ఎ గివెన్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద resolved part their resultant in the same direction. Yes. 9th question, vectors method for resultant force is also known as polygon law of forces. Yes, this is కూడా కరెక్ట్. పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అలాగే ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా
వెక్టార్ మెథడ్లోనే మనం సమ్మప్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. వెక్టార్ మెథడ్ని ఉపయోగించుకుని ఇవన్నీ డిరైవ్ చేశారు. అండ్ మోస్ట్ 10th క్వశ్చన్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ parallelogram law of vectors. Parallelogram law of vector, the resultant forces of a P and Q, two forces of P and Q acting at an angle theta is root over P square plus Q square plus 2PQ cos theta. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలామంది మనకు వచ్చు అన్న దాంతో ఇది చాలా తప్పు పెడుతుంటారు. రూట్ ఓవర్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2PQ కాస్ట్, దట్ ఈస్ ఆన్సర్ బి. నేను అక్కడ ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ మార్క్ చేశాను, ఇది జస్ట్ ఒక రివిజన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ కాబట్టి. అండ్ 11th క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ P and Q acting on the theta making angle of a force with the force P, then the direction. ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఈ అబౌట్ 10th క్వశ్చన్ అండ్ 11th క్వశ్చన్ కూడా బోత్ ఆర్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ parallelogram law of vectors. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి మ్యాగ్నిట్యూడ్ని చెప్తుంది, సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చి డైరెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్. హియర్ ద tan alpha is equals to Q sin theta by P plus Q cos theta. Q sin theta by P plus Q cos theta. And the 12th bit, the resultant of two forces P and Q such that P is greater than Q acting along the same straight line but in opposite direction is given by P minus Q. సింపుల్ అండ్ ఇది వెరీ లాజిక్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. ఇది ఒక రెండు ఫోర్సెస్ P అండ్ Q అనేది ఒకే లైన్లో యాక్ట్ అవుతుంటే, సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్లో బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంటే అవి దాన్ని మనం నెట్ ఫోర్స్ని, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ని తీయడానికి డైరెక్షన్లో డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి మధ్యలో మైనస్ సైన్ పెడతాము, P మైనస్ Q. ఓకే. అండ్ 13th వన్, ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ P మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థీటా ఈజ్ గివెన్ బై 2P cos theta by 2. ఇది ఎలా వచ్చిందన్నది ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి నేను విడిగా మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ డెరివేషన్ అంతాని అక్కడ మనం చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, 2P cos theta by 2, జస్ట్ లైక్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్న ప్రస్తుతానికి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ సపరేట్ వీడియో. 14th క్వశ్చన్, ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు P అండ్ యాక్టింగ్ టు ద రైట్ యాంగిల్స్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది ఆల్రెడీ రీసెంట్లీ గ్రామ సచివాలయం ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ కూడా అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. రూట్ 2P, ఇది జస్ట్ ఎలా వస్తుందంటే మన parallelogram law of vectorsని యూజ్ చేసి PQ ఫామ్లో రెండు పీల్ని వేసి యాంగిల్ 90 degreeకి పెట్టుకుంటే మనకి ఈ సింప్లిఫై చేస్తే ఇది రూట్ 2P వస్తుంది. ఇది కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నేను విడిగా స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి రూట్ 2P గుర్తుపెట్టుకోండి. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ఫోర్సెస్ వెన్ ద రిజల్టెంట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం విత్ రెస్పెక్ట్ టు R, మినిమం రెస్పెక్టివ్లీ ఆర్ 0,180 degree. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. 0 degree ఉన్నప్పుడు 180 degree ఉన్నప్పుడు రిజల్టెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం, 0 degree ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, 180 degree ఉన్నప్పుడు మినిమం ఉంటుంది. ఓకే. ఇఫ్, ఇది కూడా చూడండి క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ has the same magnitude as either of the forces, then the angle between the two forces is 120 degrees. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి కూడా చిన్న డెరివేషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో చేస్తాను. రెండు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ అనేవి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది రిజల్టెంట్ దగ్గర అంటే చూసుకుంటే 120 degrees. ఓకే.